mean, I know that Marx is not very popular for many Belarusians due to the obvious history of authoritarianism and state socialism. Пауло знает, что Маркс не сильно популярен среди белорусов благодаря нашей истории. Yet I will use an example from Marx. Однако будет пример из Маркса. Just to make you a bit angry. Чтобы немножко вас расшевелить. Yeah. I mean, what is interesting for Marx is that the industrial factory for him was two things at the same time. Industrial factory. The factory, the industry. И с точки зрения Маркса промышленность для него имела две стороны. I mean, on the one hand, it was a tool of domination, of control, of exploitation by one class on another class. С одной стороны, это был способ подавления одним классом другого класса. On the other hand, though, it was also involuntarily a place that allowed the working class, the people, to organize themselves to get their rights. С другой стороны, именно на фабрике, на промышленных производствах, именно промышленные производства, фабрики позволяли рабочему классу самоорганизоваться. And it was because of the fact that people, in order to produce for capitalist purposes, needed to be concentrated in the same place. And by being concentrated in the same place, they could get to know each other, they could develop a sense of solidarity, and they could organize. Для того, чтобы производить что-то для капиталиста, людей нужно было собрать в одном месте. После того, как люди собирались в одном месте, они самоорганизовывались, они начали испытывать чувство общности друг с другом. И таким образом начинало зарождаться протестное движение. I mean, in a way, one could take social media as an equivalent of the capitalist factory. В принципе, социальные медиа можно рассматривать как эквивалент капиталистической фабрики. They are central to the way in which people work and in which people consume. Она занимает центральное место, то, как люди работают и как люди потребляют. And if the factory allowed for physical concentration, social media are about a connection among different people, which can in turn facilitate the organization of political phenomena. Если промышленная фабрика позволяла концентрировать большое количество людей в одном месте, то социальные медиа, цифровые медиа позволяют обеспечивать связь между различными людьми.